Hello everyone. So if today is your first visit, please don't forget to subscribe before you continue or before you even watch this video, and don't forget to watch till the end because today I come up with another episode of learning English, and this is based on grammar because I did not talk about grammar since I created this YouTube channel, and it is important to talk about grammar, especially for those who are intermediate learners and those who are advanced learners. It is very important, and it is that important. So today I will start from the basic. As I said, this YouTube channel, let me say, it considers everyone. It considers beginners, the intermediates, and everyone, advanced learners. All of you guys means a lot to me. So we cannot talk about grammar without talking about part of speech, and these are the basics of learning English. They are the basic, they are the very important, they are the primary or the principal parts of learning English. And it is such a very unfortunate thing that so many people neglect part of speech while still they want to learn grammar, and they do not know that all these rules, all these conventions, all these anything that you know about grammar starts from the beginning, start from the basic, start from parts of speech, from the noun, adverb, adjective that you all know. So in today's lesson, we're going to learn about a noun, its concepts, and its manifestation. So if you are still with me, let's begin. So now, what is a concept of noun? Well, basically, as you already know that noun, as they said, according to traditional grammarians, is a name of person, place, animal, or thing. A name of person, for example, Isa, Moody, Audu, etc. Name of places like Kano, Kaduna, Abuja. Name of animals such as ram, goat, or name of things like a phone. So when modern grammarians look at this definition and deduce it, they said the definition is correct, but it's incomplete because there are some certain words which are not name of place, animal, or things, but those words are also noun. So for them, modern grammarians, to correct the errors made by traditional grammarians, they said a noun is not matter of classification or forms. It is a matter of functions. That means how a word functions in a sentence. A noun is simply a naming words that functions as a subject, object, or complement of a sentence. A noun is also a word that represents name of any human being or non-human attributes such as objects, ideas, etc. For those who don't understand English very well, don't be panic. Just keep watching the video because I will explain everything in Hausa at the end of this lesson. Okay, let's continue. Here is a manifestation of a noun. Look at this diagram carefully and examine it. From the human and the non-human attributes, you will realize that there is information in the example of quality and happiness as example of abstract. And these information and happiness are not the name of places, animals, or things. Yet they are nouns because they can take the position of or functions as a subject, object, or a complement of a sentence. So before I end the lesson, let me present to you the classifications of nouns. 1. Proper noun. 2. Common noun. 3. Countable noun. 4. Uncountable noun. 5. Concrete noun. 6. Abstract noun. 7. Collective noun. 8. Adjective noun. And 9.
gerund noun. So this is the end of the today's lesson, but here is the summary of what we've said in Hausa. So kamar yadda kuka ji a wannan bidiyon mun yi bayani akan suna da kuma rabe-rabensa da kuma takaddamar da aka samu tsakanin modern grammarians da traditional grammarians akan ma'anar suna. To ita dai kalmar suna kamar yadda traditional grammarians suka yi bayani sun ce kalma ce ta sunan mutum, dabbobi da gurare ko kuma wani abu. To amma da modern grammarians suka kalli ma'anar suna sai suka ga cewa to ai kuma akwai wasu kalmomin da suke ba sa nufin sunan mutum, dabba ko wasu gurare ko kuma wani abu daban ma, amma kuma waƴannan kalmomin ana alaƙanta su da kalmar suna. Don haka kamar ma'anar tana da wata tawaya. So sai suka yi tunani, ya za a yi mu gyara wannan ma'anar ta suna ta zamana cewa babu tawaya a cikinta? Sai suka zo da wani sabon bayani. To sai suka ce ita kalmar suna duk wata kalma da ka sani in dai har za ta tsaya ta yi aiki a matsayin mai aikata aiki wato subject, ko kuma wanda aiki ya faɗa kansa wato object, ko kuma kwato na cikin jimla wato complement na sentence. To don haka bayani game da ma'anar suna ba wai ya tsaya bane akan kawai sunan mutum, dabba da kuma gurare da kuma wani abubuwa haka wanda bamu sani ba. A'a, ya alaƙanta ne akan duk wata kalma ta duniyan nan in dai har za ta yi function, za ta yi aiki a matsayin waƴannan abubuwan da muka lissafa guda uku na jimla ko kuma in ce na sentence, wato subject, object da complement. Idan baka san ma'anar waƴannan abubuwan ba za mu zo mu yi bayani nan gaba a kansu duk gaba ɗaya dalla-dalla za ku fuskance su, amma yanzu dai muna kan noun ne. Kamar yadda muka gabatar a wannan ƙaramin zanen ma, shi ma kuma wani ƙarin hasken ne, domin a ciki za ka ga mun gabatar da farin ciki wato happiness a matsayin abu da yake abstract wato ba a ganinsa, sannan kuma mun gabatar da quality wato information a matsayin abu da shi ma dai ba wani abu bane ba wanda zaka ce wannan gashi abina ne ko wani abu mai kama da haka, amma kuma waƴannan kalmomin duk gaba ɗayan su ana ɗaukar su a matsayin suna ko ba haka ba, amma kuma ba wai sunan wasu abubuwa bane. To sai suka ce amma kuma ai za su iya function a matsayin, za su iya aiki a matsayin subject, object or complement a cikin sentence. Don haka ai su ɗin ma sun zama suna, sun zama noun. To don haka duk waƴannan kalmomin suna da yawa. Sannan kuma mun gabatar da rabe-raben suna su ma har guda 9 duk gaba ɗayansu za mu yi bayani a kansu dalla-dalla har sai kowa ya fahimta insha Allahu da yardar Allah. To a nan muke kawo ƙarshen wannan darasin namu na yau, sai kuma wani jikon idan Allah ya yi. Sai anjima, ni ne naku Sani Yakubu.